Hello everyone, I am Geetu Pillai. I welcome you all to my channel Smart Talks. Today I'm here before you with a very interesting and an out of the box topic and definitely relating to our day-to-day life. Today's topic is something that accidentally struck my mind. How it happened was like when I was out of home for an evening walk, I came across a group of ladies talking about their kids. And they went like, my kid is very arrogant, he answers me back, he is rude at times, he fails to obey orders, and all those stuffs. And I wondered, have they ever tried to reason out their child's behavior? So here I am with the reasons for all those typical behaviors that kids usually have. Usually, behaviors are always inherited or learned, especially in the case of kids. The behaviors kids show are usually a result of their trainings or something that they might have grasped from their environment. One of the major complaints parents make about their kids is that the kids have a tendency to lie frequently. So, if you notice a sudden change in your kid, that they suddenly developed a tendency to lie very frequently, the main reason for that is you might have overreacted for their past mistakes. പലപ്പോഴും കുട്ടികൾ കണ്ടുപഠിക്കുന്നത് അച്ഛനമ്മമാരെ തന്നെയാണ്. നമുക്ക് നെസസറി അല്ല എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അതിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യും, ഒഴിവാക്കും. കള്ളങ്ങൾ പറഞ്ഞായിരിക്കും ഒഴിവാക്കുന്നത്. ബട്ട് ദ തിങ് ഇസ് your little kids would have a tendency to observe it, adapt it, and to practice it. That is the starting point where kids start lying. And to avoid rude words from their parents, they tend to lie the very next time they make a mistake. So always try not to scold your kids extremely, that they tend to be frightened and adopt lying as a means of escaping their deeds. Some kids are really secretive, although it is a positive characteristic, but at times it may hamper the kids. Like they might hide very necessary things from disclosing it to the parents. So it may affect them in a very negative manner. പണ്ടൊരിക്കൽ എന്നോടൊരു കുട്ടി പറയുകയുണ്ടായി, തൻ്റെ സ്കൂളിൽ തന്നോട് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് വീട്ടിൽ ചെന്ന് പറഞ്ഞ് അമ്മയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നല്ലതുപോലെ വഴക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ്. അപ്പോൾ ആ അമ്മ ആ കുട്ടിയുടെ ആ ഫ്രണ്ടുമായിട്ടുള്ള ഒരു കഥ റിയാക്ട് ചെയ്തത് വളരെ ഒരു ഹാർഷ് രീതിയിലായിരുന്നു. നീ എന്തിനാണ് ആ കുട്ടിയോട് സംസാരിക്കാൻ പോയത്, ദൂരെ ഇരിക്കണം, മാറിയിരിക്കണം, വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ പോകരുത്, പഠിക്കാനാണോ സ്കൂളിൽ പോണേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് ആ കുട്ടിയെ വഴക്ക് പറയുണ്ടായി. ആ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് കുട്ടിക്ക് വളരെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നു. So treating kids with such a harsh manner would definitely result in kids being secretive. They would stop explaining their secrets to their parents because of the fear of getting scolded. So what parents are supposed to do is to create a friendly and warm environment for kids where they have the freedom to disclose their personal or secretive matters to them. I have seen many kids who tend to be detached from their family or familial ties, and they love to live alone. And in other words, they love their own company and have limited contacts with the society. The reason for such a behavior that kids adopt is due to the loneliness they experience inside their house. Mostly when working parents leave for their office and leaves behind their child at home, they get into the habit of living alone, and their contacts with society genuinely tends to be limited. So that is the reason they stop interacting with the society and moreover develops a silent nature and loves only their own company. These kids might have a tendency to be in a period of depressive state when they grow up, and especially they may experience frequent negative moods and irritability and sometimes a sense of worthless feeling.
Sometimes kids are very adamant and stubborn. They forcefully strive to get their demands fulfilled. The reason behind that kind of behavior is wish fulfillment. When parents make sure that all the demands and wishes of the kids are fulfilled, they fail to deal with the concept called unfulfilled wishes. So they make sure that they get each and every need, may it be necessary or unnecessary, fulfilled at any cost. Another reason which leads to developing adamant behaviors are over pampering. When kids are pampered to a greater level, they tend to take advantage of their pampering and they develop a tendency of making more and more demands. So try not to fulfill each and every words and each and every deeds of the kids that they demand. Competition is a necessary factor for success and to make positive improvements in ourselves. Highly competitive kids usually have jealousy to their companions, batchmates, or classmates. The root cause of such jealous behavior is the level of comparison that their parents get them into. Parents usually have a tendency to compare their own kids with someone else's, maybe a neighbor or friend's daughter, son, or any other kids in the society. So that kind of a comparative situation that you put for your kids automatically leads the kid to develop a negative connotation and to develop a jealousy for the person with whom he or she is being compared. എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡെയിലി എന്നും പേരൻസ് അവനവൻ്റെ മക്കൾ നന്നാവണം അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഒരു പ്രോഗ്രസ് അക്കാഡമിക്കലി ഉണ്ടാവണം എന്ന് കരുതിയിട്ട് ആ കുട്ടിയുടെ ഫ്രണ്ടിനെയോ അതോ നെയ്ബറിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും സൊസൈറ്റിയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും നന്നായി പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യും. എന്നും വീട്ടിൽ കേൾക്കുന്ന ഒരു ഡയലോഗ്സിൽ ചിലതാണ്, ആ കുട്ടി അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവൻ എന്ത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്നു, നിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെയല്ലേ, നിന്നേക്കാളും കൂടുതൽ മാർക്ക് അവന് മേടിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള കുറെ ഡയലോഗ്സ്. അത് കുട്ടികളുടെ മനസ്സിനെ ഒരുപാട് മുറിവേൽപ്പിക്കും. അവര് അതിനെ എപ്പോഴും അവർക്ക് പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുക്കണമെന്നില്ല. അത് ഒരു നെഗറ്റീവായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ആളായിട്ട് അവർക്ക് ഭയങ്കര ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഫീലിങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെറുപ്പും ദേഷ്യവും ജെലസിയും നെഗറ്റിവിറ്റിയും ഒക്കെ അവരുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ അത് ഫോം ചെയ്യും. അതങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡെവലപ്പ് ആയാൽ മുതിർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ദേ ഡെവലപ്പ് ഹേറ്റഡ് ടുവേർഡ്സ് ദെയർ ഫ്രണ്ട് ഓർ ദെയർ കമ്പാനിയൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് മേ ലീഡ് ടു ഫോം ആന്റി സോഷ്യൽ ബിഹേവിയേഴ്സ്. So try not to compare your kids with anyone else because the calibers in two different persons are always different and unique. Your kid may be an excellent dancer or an excellent singer, but it is not necessary that the other person also have the same caliber that your daughter or your son have. Kids usually learn a lot of behaviors by modeling or observing. So it's always advisable not to expose your kids to violence or any other negativity that may lead kids to have a differential learning. Kids at times may have a tendency to behave rudely to people, whether it be elders, younger sister, brothers, or their friends. The root cause behind that may be the kind of situations supposed to do, either a fight among their family members or fight among their siblings or friends. So such harsh words and rude experiences would definitely influence the kid in a negative manner, and he may have a tendency to behave rudely to other people as well. Some kids may have a very low self-esteem and they lack confidence in themselves, or they have a tendency to doubt their calibers, their deeds, and all those activities that they perform. Due to that, they may not be able to perform or excel in any field up to their expectations. So kids tend to develop a low esteem in themselves because of the lack of encouragement. എക്സാമ്പിൾ പറയുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പം കലാവാസനയുള്ള കുട്ടികൾ അവര് എന്ത്
ചെയ്താൽ, ഇപ്പം ഒരു ഡാൻസർ അല്ലെങ്കിൽ സിംഗർ ആണെന്ന് വെച്ചോളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിസ്റ്റ്, അപ്പം അവർ എന്ത് ചെയ്താലും എവിടെ പെർഫോം ചെയ്താലും ഒരു ഒപ്പീനിയന് വേണ്ടി അവർ ചിലപ്പോൾ അവരുടെ രക്ഷിതാക്കളെ, ഫ്രണ്ട്സിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമായിരിക്കും. സോ ഇഫ് ദേ ആർ കംപ്ലൈനിങ് അബൌട്ട് ദർ നെഗറ്റീവ്സ്, ഇപ്പം ഒരു ഡാൻസർ ആണെന്ന് വെച്ചോളൂ, അപ്പം അവള് ചെയ്ത അത്രയും നീ ചെയ്യുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്യാരക്ടറിലേക്ക് നീ ഇറങ്ങിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ പാട്ടുകാരിയാണെങ്കിൽ നീ പാടുന്നത് ശരിയല്ല, അവള് പാടുന്നത് നോക്ക്, പാട്ടിന്റെ ഡെപ്ത് കിട്ടിയില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ നെഗറ്റീവ്സ് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് ആ കുട്ടികളോട് പറയുമ്പം അവർക്ക് അവരിലുള്ള കോൺഫിഡൻസ് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത്. റാദർ ദാൻ പോയിന്റിങ് ഔട്ട് ദ നെഗറ്റീവ് ഫസ്റ്റ്, ട്രൈ ടു അപ്രീഷിയേറ്റ് യുവർ കിഡ്. ആദ്യം നമ്മളെ കുട്ടിക്ക് തന്റെ പെർഫോമൻസ് നല്ലതായിരുന്നു, നേരത്തേക്കാളും ബെറ്ററായി, അങ്ങനത്തെ പോസിറ്റീവ് കമന്റ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ബട്ട് ഇതൊക്കെ അതിനകത്തെ പോരായ്മകളായിരുന്നു, യു നീഡ് ടു ഇംപ്രൂവ് ദാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടിക്ക് അവനവന്റെ കഴിവില് വിശ്വാസം വരികയും അവനവന്റെ കാലിബറെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുകയും ചെയ്യും. അല്ലാതെ നമ്മൾ അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് കുട്ടിയുടെ നെഗറ്റീവ്സ് മാത്രം എടുത്ത് മുന്നിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ കുട്ടിക്ക് അവനോടുള്ള വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള ഒരു കാരണമായി മാറും. പിന്നെ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്താലും നന്നാവില്ല, ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല എന്നൊരു തോന്നൽ ആ കുട്ടിയിൽ ഉണ്ടാവുകയും അത് ലൈഫ് ലോങ് നിലനിൽക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യമായി അത് മാറുകയും ചെയ്യും. സോ നെവർ ക്രിട്ടിസൈസ് യുവർ കിഡ്സ് വിത്തൗട്ട് ഗിവിംഗ് ദം അപ്രിസിയേഷൻ. കലയിൽ മാത്രമല്ല, നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം ചെയ്താലും, ഇപ്പം പഠിത്തത്തിലാണെങ്കിൽ ശരി, ഒരു കുട്ടിക്ക് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷ അത്രയും മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല, ബട്ട് നേരത്തെക്കാളും ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതകളുണ്ട്. അപ്പം യു ഷുഡ് അപ്രീഷിയേറ്റ് ദാറ്റ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ദെൻ യു മേ ആസ്ക് ഹിം ടു പ്രോസ്പെർ മോർ ഇൻ എ ബെറ്റർ വേ ആൻഡ് എവറിഥിങ്. ഇപ്പം വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യണമെങ്കിൽ, കുക്കിംഗ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലീനിങ് വർക്ക്, എന്തായാലും ശരി, അത് ട്രൈ ടു അപ്രീഷിയേറ്റ്. ഇപ്പം ചിലപ്പോഴും കുട്ടികൾ മൂഡ് അനുസരിച്ച് ചെയ്യാത്ത കാര്യമൊക്കെ ചെയ്തെന്ന് വരാം, അത് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം അടുത്ത പ്രാവശ്യം ആരും പറയാണ്ട് തന്നെ ആ കുട്ടികൾ ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് എ ടെൻഡൻസി ഓഫ് കിഡ്സ് ടു ഇംപ്രൂവ് ദെംസെൽവ്സ് ആൻഡ് ടു മേക്ക് പ്രോഗ്രസ്. I have seen many kids who fail to stand up for themselves in public. The main reason for such behavior is that parents might have over-disciplined them in public. I have seen many parents, while they take their kids out, they ask their kids not to make over demands, not to talk to strangers, and they usually have a tendency to keep their kids in their clutches. All these kind of ways in which they discipline their kids in the public makes the kid insecure, and it results in kid not being able to stand up for himself or herself. Some kids are really shy and are cowards. The reason for that behavior is that the parents have tried to remove all the obstacles in their kids' way by themselves and not let their kids try to solve their problems or daily hassles by themselves. പലപ്പോഴും നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ്, കുട്ടികൾ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുമ്പം അവിടെ എന്തെങ്കിലും അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായ ഓടി വന്ന് അവർ അച്ഛനമ്മമാരോട് പറയും. അച്ഛനമ്മമാർ ആ കുട്ടികളുടെ ഇടയ്ക്ക് ഇടപെട്ടിട്ട് അതൊരു വലിയ ഇഷ്യൂ ഒക്കെ ആക്കുകയും ചെയ്യും. We should never do that. Rather, we should leave such silly, childish issues to themselves so that they can learn to deal those issues and daily hassles themselves, which would result in increasing creativity and problem-solving skills. On the other hand, helping a kid every time with his or her issues would leave a mindset for the kids that they would get all their problems solved in future and they would not have to worry for anything. Life is never easy for any of us, especially when they are grown-ups. So, if they get all their hurdles solved by their parents, they won't learn to deal difficulties themselves, and it would be great problem for them when they become an adult. So these were the reasons for the typical behaviors that kids usually show. So if you like the content of the video, do like and share my video, and don't forget to subscribe my channel. And bye until I meet you very soon with my next video.